Hello everyone. Habari kila mmoja. As I live with young people, I can never feel that I'm growing older. Ninapoishi na vijana sijihisi kama nakuwa mzee, ingawa muda umepita sana. I'm so thankful to deliver this congratulatory message for this youth camp. Nina shukrani kutoa hii ujumbe wa pongezi kwa ajili ya kambi ya vijana. Actually, we're learning a lot of things, but still there are many things that we don't know. Hata hivyo tunajifunza mambo mengi, lakini kuna mambo mengi bado hatujui. So above all, if we come to know the flow of the heart, juu ya yote kama ukijua mtiririko wa moyo, we'll be able to live more blessed life. Utaweza kuishi maisha ya baraka zaidi. But there are many people suffering because they don't know the world of the heart. Lakini watu wengi wanateseka kwa sababu hawajui ulimwengu wa moyo. People don't have to get divorced, but there are people getting divorced. Watu walitakiwa wastarakiane, lakini watu wanatarakiana. There are children who don't have to live with their step or stepfather or mother, but there are people living like that. Kuna watoto ambao hawastahili kuishi na baba wa kambo au mama wa kambo, lakini kuna watoto wengi wanaishi kama hivi. Agony or pain to many young people today. Inawapatia giza, huzuni kwa vijana wengi leo. When we built Empire State Building in United States, walipojenga kama hii ikulu kule Marekani, it has consisted of 102 floors. This was the highest building then. Kama iko na gorofa 250, hii ndio jengo refu zaidi. Like crane and big stuff. Hawakuwa na vyombo vizuri kama hivyo. But I could not understand when I came to discover that they built the building in 13 months. Lakini sikuweza kuelewa kama wamejenga ile jengo kwa wiki 13. Miezi 13. We're just building 2-3 levels, but it takes us 1 or 2 years. Tulipojenga kanisa letu kama gorofa 2 ilichukua miaka 2 au 3. Empire State Building in 13 months. Wanawezaje kujenga kama ikulu kwa miezi hiyo 13? So I went to look at the picture on internet. Nilitaka kuangalia picha katika mtandao. On the top of the building, which was under construction, they were eating, they were taking a rest. Juu ya ili jengo ambalo walikuwa wanajenga, walikuwa wakipumzika na kula. People thought that it may collapse anytime. Na watu walipokuwa wakijenga walifikiri kama litaanguka muda wote kwa sababu lilijengwa kwa muda mrefu sana. Hakukuwa na kitu chochote kule. Once a plane crashed against the building. Wakati kama hii ndege imegonga hii jengo, lakini jengo bado lilikuwa imara, lilisimama. That's how it was confirmed that the building was strong. Hivi ndivyo ikathibitishwa kwamba ile jengo ni imara. The American society, which began by the Puritans back then, people had wisdom. Jamii ya Marekani iliyoundwa na Puritan, watu walikuwa na hekima. Kwa muda mchache tu waliweza kuwa na hii ustaarabu. It was a desolate area, but they built their buildings, they paved road, and they were able to achieve this big development. Ingawa kulikuwa jangwa, lakini waliweza kujenga barabara na walikuwa na mafanikio kama hivi. Lakini kuna mtu aliyetengeneza kitabu, na kama hiyo kitabu kichwa chake, in the writing he said that if a baby cries, you have to give him a pacifier. Ilikuwa na mada inasema kama mtoto akilia lazima mpatie ziwa. Because when a baby cries, he needs drink, he needs milk. That's why we have to give him pacifier. Kwa sababu mtoto akiweza kama kulia lazima anyonye. Kwa hiyo wanampatia hii pacifier ambayo mtoto anapenda. Because back then the Puritans, they built the United States. Wakati huo Puritan ilipojenga hii Marekani, they were living in a very strict manner of life. Walikuwa wakiishi katika sheria au tabia ya kibinadamu kali sana. They wouldn't just give them pacifier or they wouldn't just nurse them. Ingawa kama mtoto akilia hawawezi kumpatia pacifier kumnyonyesha. They wouldn't just breastfeed them whenever they cry, but they'll have a fixed time when they breastfeed their babies. Walikuwa tu wanyonyeshi kama mtoto akilia, lakini kulikuwa na muda maalum ambao watoto walikuwa wananyonyeshwa. If the baby cries, although it may seem so harsh, but they will leave them in the empty room, so they will let them cry. Ingawa kama mtoto analia wakati ule anamwacha tu kama katika chumba, ingawa inaonekana kama ni ukali, lakini alikuwa analia katika chumba tupu. Lakini huyu mtu alipoandika hii kitabu, young mothers back then in the United States, they were not well educated. Wamama wengi wakati ule Marekani walikuwa hawana elimu vizuri, kwa sababu walikuwa wanajitawala wenyewe kupitia imani yao. Wakaanza kufuata haya maandiko ya huyu daktari. They began to breastfeed their babies whenever their babies cried. Wakaanza kuwanyonyesha watoto maziwa kila watoto akilia.
When they give them just breastfeeding or the pacifier, it's the easiest way for the mother and for the kids too. Wakiwapatia kama wakiwanyonyesha watoto, wakiwapatia pacifier ni rahisi kwa mama na mtoto pia. Hata watu wengi walikuwa wakienda kinyume kama na hiki kitabu, hatustahili kufanya hivi. Watoto wetu wa Marekani lazima wajifunze kujitawala. Lakini watoto baada ya hicho kizazi, their capacity of having self-control was very weak. Uwezo wao wa kujitawala ulikuwa ni dhaifu sana. Many people they intoxicated by the drug or video games. Na watu wengi wakawa wameathirika kama na madawa ya kulevya hata michezo. I don't know whether it's true, but I heard that the author of that book, he regretted having written the book later. Sijui kama ni kweli, lakini huyu mwandishi wa kitabu alijutia baadaye. When a baby is hungry, do they have to learn self-control and endure it? Watoto wakati wako wanalia, sio kwamba lazima wajifunze kama kujitawala, sio kwamba wanyonyeshe tu wakati wanalia. But that's not so. Wakati huo kama watoto wakilia wanyonyeshe, haikuwa hivyo. No matter what we learn, if we learn it from the young age, it's easier. Haijalishi chochote tunachojifunza, tukijifunza kuanzia umri mdogo ni rahisi. Like learning a foreign language, when you're learning from the age of 10, it's easier. Ukijifunza lugha za kigeni, ukijifunza kuanzia umri wa miaka 10 ni rahisi. If you want to learn a foreign language, that's going to be harder. Lakini miaka 20, 30 kujifunza lugha za kigeni ni ngumu. Not only learning language, that's so. Sio tu kujifunza lugha za kigeni hivyo tu. But even learning self-control, self-restraint, it's easier when you want to learn them from the young age. Hata kujifunza uwezo wa kujitawala ni muhimu sana kujifunza kuanzia umri mdogo. And when they learn to have self-control from the young age, they can control themselves. Wanapojifunza kujitawala tangu umri mdogo, wanaweza kujitawala wenyewe. Wanaweza kujitawala kutoka kucheza kamari, michezo, hata kutumia madawa. Those things, they have more probability of getting. Wanaweza kwa urahisi kushinda hayo mambo. Kuna uwezekano mkubwa. Mimi niko na binti mmoja na mtoto wa kiume mmoja. And I do love my kids. Kweli ninawapenda watoto wangu. And I really wanted them to grow into great people. Na nilitaka waweze kukua wawe watu wakuu. And from their young age, I wanted to teach them the self-restraint, self-control. Na tangu umri mdogo nilitaka kuwapatia nguvu, uwezo wa kujitawala. Sadly, until my children graduated from high school, we were very poor. Kwa huzuni hadi watoto wangu wanahitimu kama shule, wakati we were so poor that we couldn't even have a proper meal. Kwa sababu tulikuwa maskini, hatukuweza kula chakula vizuri. Kwa hiyo sikuweza kuwahudumia vizuri. But even so, I found it necessary to teach them self-control. Hata wakati ule niliweza kuona kuna umuhimu wa kuwafundisha uwezo wa kujitawala. Dad, please, I want some candies. Wakati mtoto wangu akiniambia, baba napenda pipi. Yes, kids, they love candies and ice creams, right? Kweli watoto wanapenda pipi na ice cream. Basi nawanunulia pipi na ice cream. I'll be happy too. Wanakuwa na furaha na mimi nakuwa na furaha pia. And I thought about it. Lakini kafikiria kuhusu hili. From their young age, now they're asking for ice creams or candies. Tangu umri mdogo wanaomba tu pipi na ice cream. If they turn 15, 16 years old, they'll be asking bicycle or soccer ball. Kama wakifika miaka 16, 15 wataomba baiskeli au kama mpira wa miguu, baadaye wataomba hata gari. Because back then we were financially very difficult, so I couldn't give them everything that they asked me to give them. Kwa sababu wakati ule nyuma tulikuwa na shida nyingi za fedha, kwa hiyo sikuweza kuwapatia kila kile walichoniomba. Lakini nilikuwa nataka kabisa niweze kuwafundisha uwezo wa kujitawala. Because they shouldn't be doing whatever they want to do. Sio kwamba wanahitaji kufanya chochote wanachohitaji kufanya. Nikafikiria nitafanya nini? One day they would be asking, Dad, ice cream please, ice cream please. Siku moja ataomba ice cream, baba tafadhali ice cream, na wanunulia ice cream. When my kids turned 8 years old, lakini watoto wangu walipofika kama miaka 9, I thought it was necessary for them to learn self-control. Nikaweza kuona umuhimu wa kujifunza uwezo wa kujitawala. Baba napenda ice cream. Umependa ice cream? Umesema ndio baba. Maybe not today. Labda sio leo. Baba. Your daddy said no. Baba yako amesema hapana. Baba. I said no. Nimesema hapana. You have money, Dad. Yes, una pesa baba? Ndio ninayo. No. Lakini hapana. And they would keep asking. Bado aliendelea kuomba. I explained. Nikawaelezea.
There's no one in the world who does everything that they want to do. Hakuna mtu yeyote duniani anayefanya chochote anachotaka kukifanya. You may want it, but you may learn to tolerate it too. Unaweza kuwa unataka, lakini unatakiwa kujifunza pia kukataa. Daddy said no. Ndio baba, lakini baba amesema hapana. When I kind of shouted it at him, then he said, "Okay, next time then." Nilipopiga kelele namna hiyo akasema sawa wakati mwingine. Actually, I had the money to buy them the ice cream and candy. Hata hivyo nilikuwa na pesa ya kuwanunulia pipi. But if they just do whatever they want to do, lakini kama wakifanya chochote wanachotaka kufanya, when things do not work out the way they want, they would be sad and they will be unhappy. Mambo yasipoweza kufanyika sawa na wao, wataweza kuwa na hawana furaha, watakuwa na huzuni. Even if you become a president, wakati wewe nikaelezea, ingawa utakuwa rahisi, kuna vitu vingi unataka kufanya. Want to do it, you have to tolerate it. Lakini kama unataka kufanya lazima even if I'm not good at anything else, ingawa sikufanya kitu chochote, I began to teach them self-control. Nikaanza kuwafundisha uwezo wa kujitawala. So it wasn't anything special. If they asked for ice creams or candies, I would buy them for them. Ndio kuna vitu naomba tu pipi, ice cream, kama wakiniomba mara 10. 7 times I would buy it for them, but 3 times I wouldn't buy it for them intentionally. Mara 7 nitawanunulia, lakini mara 3 sitawanunulia. Ingawa naomba pipi. When they realized it was not always possible to eat them, then they learn self-control. Kama wakiweza kujua kama kuna uwezekano wa kutokula kila wakati, watajifunza uwezo wa kujitawala. Through the mindset education, I became a lecturer around the world. Kupitia hii elimu ya ufahamu nimekuwa kama natoa hii elimu ya ufahamu duniani kote. I saw many young people suffering because they don't come to control themselves. Nimeweza kuona vijana wengi wanateseka kwa sababu hawawezi kujitawala wenyewe. Once in 1995 I went to LA. Mwaka 1995 nilienda LA. The sister of the pastor's wife in LA church. Huyu dada katika kanisa la huyu mchungaji namjua vizuri. She immigrated to United States. Alihamia kama Marekani. She had a son. Akaolewa na akawa na mtoto wa kiume. But sadly she got divorced afterwards. Lakini kwa huzuni aliweza She studied hard and she went for the examination for accountant. Wakati ule akaenda kwa ajili ya mambo ya uhasibu, akawa mhasibu. And she was working on the taxes for many restaurants in the United States. Na alikuwa akifanya kama hii kodi katika migawa mingi Marekani, na alikuwa na mapato mazuri. She could ride a good car. Na alikuwa akiendesha gari zuri. She was able to live a good life. Na aliweza kuishi maisha mazuri. And she was raising her son with all her heart. Na alikuwa akimlea mtoto wake kwa moyo wake wote. She never raised any other kid. Na hakuwahi kulea mtoto mwingine yeyote. And also she didn't have much knowledge about it. Kwa sababu yeye huyu ni mtoto wake wa kwanza na ana ujuzi wowote, na alikuwa akinunua chochote vitu bora. Na kila akinunua kama apple ananunua apple lililo bora. Kwa hiyo alikuwa anafikiri njia hiyo kumlea mtoto wake. But unfortunately that son began to take drugs at the age of 15, 16. Lakini kwa bahati mbaya mtoto akaanza kutumia madawa alipofika miaka 17, 16. Siku moja alimuona mtoto wake amebeba bunduki katika mkono wake. Mama yake aliogopa sana. Because he was not the only one carrying gun. Kwa sababu sio yeye tu amebeba hiyo bunduki. Whenever her son came back, she would imagine her son fighting in a gunfight. Fikiria kama wakati ule mtoto wake anarudi anapigana na hiyo bunduki, alafu siku moja akamwambia mtoto wake, mwanangu mpendwa, can't you stop living like that? Unaweza kuacha kuishi maisha kama haya? You are my all. Wewe ni kila kitu changu. I've wanted to kill myself many times. Nilitaka kujiua mimi mwenyewe mara nyingi, lakini wewe ndiye uliyeweza kunisaidia nirudi. Je, unaweza kuacha kufanya kama hivi? Alafu mtoto wake akasema, mama, usiniambie hivi. I'm not living like this because I want to. Siishi namna hii kwa sababu ninapenda. I want to kill myself even 10 times a day. Hata ninataka kujua mimi mwenyewe mara 10 kwa siku, lakini siwezi kufanya. Kwa nini unanifanyia kama hivi? Je, unataka nijue mimi mwenyewe? Then they could not talk anymore. Alafu hakuweza kuendelea na maongezi. And when I went to LA, she visited me 3 times. Nilipoenda LA alinitembelea mara 3. There was no way for me to help her son. Hakukuwa na njia mimi kumsaidia mtoto wake. So the third time when she came to visit me, mara 3 alipokuja kunitembelea, nikaweza kumshauri.
that if I can take your son with me to Korea, kama I'll nikimchukua be able to mtoto help wako you. Korea, hivyo ndivyo Sure, naweza you can take him kukusaidia. along with you. Kwa hakika unaweza kwenda naye pamoja. And I came back to Korea with him. Nikaenda naye Korea He pamoja was kind naye. of tall in height, Alikuwa na urefu and he was a mrefu, good-looking son. na alikuwa ni mtoto But anayeonekana his heart vizuri, was very messy. lakini moyo wake uliharibika kabisa. I got a homework for the first time in my life. Nikapata kama hii I kazi told the mother kwa that I mara would help kwanza her maishani son. mwangu. Nikamwambia mama yake nitamsaidia mtoto wake. Of course, it's not easy to get drugs in Korea. It's almost impossible. Sio rahisi kupata madawa He was wearing kule these baggy Korea, pants hata on his iwezekani. Hata wakati alivaa kama hii katakei. But I had never told him not to wear those kind of things. Sikumwambia aache kuvaa namna hiyo. And once a day, I would talk to him about how the heart of man is formed. Siku mara moja nilikuwa nikimwambia vile moyo wa mwanadamu umeumbwa. And I began to talk about how we can have our heart controlled according to the Bible. Na niliweza kumfundisha vile tunaweza kutawala mioyo yetu kulingana na Bibilia. Alikaa miezi 3 pamoja nami. Na alibadilika sana. One day the father called me. Siku moja babake akanipigia. Father, can I come to see my son? Baba, je, naweza kuja kumuona mtoto wangu? And I asked him, your father is here in Korea. Do you want him to see you? Nikamwambia babako yupo hapa Korea, ndiye unataka kuonana naye? Alafu babake akaja. Then the son said to his father. Alafu babake akamwambia, mtoto akamwambia babake kwa sauti ya chini. Dad, are you happy? Baba, je, uko na furaha? I'm so happy. Nina furaha sana. Dad, I want you to also believe in Jesus. Baba, napenda na wewe uamini Yesu. Then the father began to cry. Baba akaanza kulia. He cried, he burst into tears. Akalia hadi anatoa machozi. Pastor, my son changed. Akasema, mchungaji, mtoto wangu amebadilika. Alafu akakimbilia nje. He went to a bank and he withdrew money. Akaenda benki na akatoa pesa. He gave me an envelope of money. Na akanipatia bahasha ya pesa. And he told me, Pastor, this is all that I can do for you. Akaniambia, mchungaji, naweza tukufanya yote, asante. Then the father was so happy about his son changed. Babake alikuwa na furaha kuona mtoto wake amebadilika. And 6 months later, miezi 6 baadaye, that kid went back to LA. Huyo mtoto alirudi LA. Where his mother was. Ambapo mamake alikuwepo. Now his friends were in LA too. Saizi marafiki zake LA pia wote wakashangazwa. Hey, don't you want to take drugs anymore? Hutaki kutumia madawa zaidi? Hii sio maana. You quit drug? No way. Umeacha madawa, hamna njia. I don't think I'm taking drugs anymore. Sifikiri kuchukua madawa zaidi. Days that last. Kwa sababu hizi ni siku kama za mwisho. They thought that was going to last just for a short while. They didn't think that he was going to quit taking drugs. Walifikiri kama wakati ule ni siku chache tu baadaye atachukua, lakini wakati ule but so far I don't think he has taken drugs anymore. Lakini kwa muda mrefu hakutumia madawa zaidi. 1 month passed, 2 months passed. He would not take drugs anymore. Mwezi mmoja umepita, miezi miwili akaweza kutumia madawa. Rafiki zake wakashangazwa. Then 1 year passed. Mwaka mmoja ukapita. And the following year during the vacations. Mwaka mmoja baadaye wakati wa mapumziko. Likizo. 28 friends of his, they came to visit me in Korea. They spent 1 month with me in my church. Kama rafiki zake 28 walikuja Korea wakanitembelea, na mwezi mmoja alikaa kanisani kwangu. Kwa hiyo walikuja wanafunzi 28 na akakaa kanisani kwangu kwa mwezi mmoja. Na wakati sikuwahi kuwafundisha waache kama kutumia hizo madawa hata kucheza michezo. Lakini nilijifikiri jinsi gani naweza kuwafanya wawe na furaha. I will get up in the morning, I will have them sit and I will talk about this and that, and I also talk about Bible. Ninaamka asubuhi tunaongea hili na ile, pia naongea kuhusu Biblia. And we'll go to Gangnam or East Coast or West Coast, we'll go to Jeju Island. Tunaenda Gangnam, hata kisiwa cha Jeju na East Coast. American kids compared to Korean kids, they were living wealthier life. Kama watoto wa Marekani na watoto kama wa Korea kidogo wanaishi maisha tofauti. And after 1 month they went back to States. Lakini baada ya mwezi mmoja wakarudi Marekani. I just talked about the world of the mind. Niliongea tu kuhusu ulimwengu wa moyo. But amazingly, they really liked it. Lakini kwa ajabu kweli walipenda hiyo.
And as soon as they went back, many of their parents, they called me back. Na karibu tu waliporudi wazazi wengi walinipigia, sio wazazi wote. Many of them, they called me. Lakini miongoni mwao wengi walinipigia. And said, "Pastor, my son doesn't look like my son anymore. I'm so thankful to you." Mtoto wangu haonekani kama ni mtoto wangu tena, na shukrani sana. Following year, around 69 people, they came to see me. Hata mwaka uliofuata kama watu 69 walikuja kuniona mimi. Mwaka 2001 not only from US, but from many other countries, Koreans living in foreign countries, including our student in Korea. About 500 people, they gathered to have our camp. Sio tu Marekani, lakini wale wanafunzi wa Korea wanaoishi Marekani, kama wanafunzi 500 walikuja Korea kwa ajili ya kambi ya Dunia. We began to hold our camp with the name IYF. Tuanzia mwaka 2001 tukaanza kambi kwa jina la IYF. Hata tunafanya camp kama kwa mwezi. Na washirika wetu wa kanisa kweli wanapenda. Those students, they were so lovely and they were changing a lot. Na hawa watoto walikuwa wanaonekana kupendwa, na pia wengi walibadilika, sio wote walikuwa wanabadilika. But as they hang out together, they really enjoyed the program. Lakini walipokuwa wakikaa pamoja walikuwa wakifurahia kama ile tiba, walikuwa wakijifunza kuimba, kuongea. They learned the world of the heart. Na walijifunza kuhusu ulimwengu wa moyo. That's how we founded the organization called IYF in year 2001. Hivi ndivyo tulipoanzisha shirika la IYF mwaka 2001. That's how our organization became worldwide organization this time. Hivi ndivyo shirika letu limekuwa shirika kama limesambaa duniani kote. Many countries around the world, they want this education. Na sasa tunapofanya hii elimu ya ufahamu, nchi nyingi duniani zinataka kufanya hii elimu. Many civil servants from Cote d'Ivoire, they came for the education and they came to learn the education. Hata wafanyakazi wengi kutoka kama Ivory Coast, Cote d'Ivoire walikuja ili watake kujifunza hii elimu ya ufahamu. They came here last year, but because of COVID-19, they couldn't go back right away. They had to spend a 6 month here in Korea. One of them was also pregnant. Walikuja mwaka jana, lakini kwa sababu ya corona hawakuweza kurudi, kwa hiyo walikaa miezi 6 na mmoja alikuwa na mimba. Kwa hiyo sasa amekuwa kama mwalimu wa elimu ya ufahamu anawafundisha. In the country named Kenya too, the president, including all the many government workers, are working with us. Hata kule Kenya kama viongozi wengi wa serikali wanafanya kazi pamoja nasi. Our pastor Kim is working usually in prisons, and they demand education in prisons. Hata pia mchungaji Kim Kisang anafanya kama hii huduma ya magereza. The civil servant education too. Hata pia rais aliweza kuomba tufanye kama hii elimu kwa hawa wafanyakazi pia. In case of Copperbird University in Zambia, the chancellor asked us to start this mind education department in their university. Hata pia kule chuo cha Copperbird Zambia, huyu kansela mkuu wa chuo aliomba tuanzishe kama chuo cha elimu ya ufahamu kule. Now, many countries around the world, they're very much interested about this mind education. Even the government, even universities are interested in this education. Saizi nchi nyingi duniani serikali inavutiwa na hii elimu ya ufahamu. It's difficult to correct it. Hata vijana wakianguka katika hali fulani sio rahisi kuwarekebisha. How to have self-control from the young age. Lakini ukiwafundisha jinsi ya kujitawala tangu umri mdogo. For instance, in Korea, when you teach them self-control, they will become intimidated. Wakati ule kama Korea, ukiwafundisha uwezo wa kujitawala, katule wanaweza kujitawala. Wakati shida inapokuja, sio kwamba watafanya chochote wanachotaka kufanya. And as we carried out this education, we saw many young people changing their lives. Na tunapofanya hii elimu, vijana wengi wanabadilika maishani mwao. We never thought that our IF student will lead our next generation. Kila hata wanafunzi wetu wataweza kuishi katika kizazi kijao, kwa sababu IYF inafundisha uwezo wa kujitawala, inafundisha kushirikiana, hata jinsi ya kufikiria. When we have this 3 elements, the ability to think, ability to have self-control, and also learning how to interact. Tukiwa na hivi vitu vitatu, vile tunaweza kujitawala, hata vile tunaweza kama kushirikiana, mambo haya yanaweza kuleta kama mabadiliko katika jamii. Wakati fulani nilipokuwa katika gereza la Anyang, Georgia, wakati ule nikamuuliza mfungwa mmoja, her husband, mume wake,
this prisoner, she had killed her husband and also her 4-month-old daughter. Huyu mfungwa alimuua mume wake hata mtoto wake wa miezi And she finished her sentence in prison. Na alimaliza kifungo She chake was going to get discharged soon. Wakati ule alikuwa anatakiwa kutolewa karibuni. But before going out of prison, we had about 2 hours to talk. Lakini kabla ya kutoka nje ya gereza tulikuwa na masaa mawili ya kuongea. I met her in Jeonju prison and we were in one room. Nilikutana na yeye katika gereza ya Jeonju katika chumba kimoja, hata hivyo hakuwa na kisu. When I heard that she killed her husband and also her 4-month-old daughter, I was very afraid. Niliposikia kwamba ameua mume wake na mtoto wake wa miezi 4 niliogopa sana. And she burst into tears and talked about how she went to kill her husband and also her 4-month-old daughter. Na machozi alikuwa akielezea vile amemuua mume wake na mtoto wake wa miezi 4. Ilikuwa ni kama hadithi ya huzuni sana. Hata aliolewa na akapata binti wa kike. After giving birth to the daughter, she spent several days in the hospital. Baada ya kupata huyo binti alikaa siku chache kama hospitali, baadaye alirudi nyumbani kukaa na binti yake. Now her and her husband and also the daughter, the 3 of them, they were living in the same house. Sasa yeye hata binti hata mume wake walikuwa wakikaa katika nyumba moja, hata asubuhi mume wake akienda kazini. Because she had to recover from the deliverance, she had to take a good nap. Kwa hiyo kwa sababu ili aweze kurudi katika hali yake baada ya kujifungua, wakati ule alitakiwa apumzike, alafu anaamka kama saa 3 asubuhi. She prepared this vessel, this basin of water. She washed her baby. Na andaa basin kwa ajili ya kumwogesha mtoto wake. She wrapped her baby with a big towel and she laid her on the bed. Na wakati ule anamfunika huyu mtoto na taulo kubwa na anamlaza kitandani. Wanawake ni wanawake tu. When a woman gives birth to a child and their name changes into a mother. Wakati mwanamke anazaa mtoto anabadilika jina na kuwa mama. There are same women but there's a big difference between a woman and also a mother. Ni bado wanawake tu, lakini kuna utofauti mkubwa sana kati ya mwanamke na mama. In their womb for 10 months. Huyu mama ameweza kumbeba huyu mtoto ndani ya tumbo kwa miezi 10 before they giving birth to a child. Na wakati anajifungua anapitia uchungu mkubwa wakati anajifungua mtoto. Wakati mwanamke anakuwa mama, they have this passionate love for their children. Wako na hii uvumilivu wa upendo kwa watoto. They have breast milk. Wanawanyonyesha maziwa. Before giving birth to a child, they wouldn't have breast milk. Kabla ya kuzaa mtoto hawezi kunyonyesha. But when they give birth to a child, they would have breast milk now. They would breastfeed their children. Wakati wamezaa mtoto na anaponyonyesha mtoto wake. And they have the heart to sacrifice themselves for their kid. Wako na moyo wa kujitolea kwa ajili ya mtoto wake. If they hate their baby, they wouldn't be able to do that. Kama akimchukia huyu mtoto hawezi kufanya mambo hayo. But as a mother, they have great love for their kid. Lakini wamama wako na upendo mkubwa kwa watoto wao. They can sacrifice anything for their kid. Wanaweza kujitolea jambo lolote kwa ajili ya watoto wao. This mother, too, after bathing her child, she laid her baby, wrapped her in the towel, and laid her baby on the bed. Huyu mama baada ya kumnyogesha mtoto wake akamfunika na taulo kubwa akamlaza kitandani. Sio kwamba tu alikuwa mlembo, hata wakati ule alimlaza kitandani, alikuwa akimbusu shavuni, kidevuni, alimfundisha, alimpenda sana na kujua nini afanye. Labda kuna mama bado wako nasi. Wakati unajifungua mtoto wake, wewe pia ulijihisi hivyo? It was a feeling, it was a heart that she had never had before. Kuna hisia, kuna moyo ambao kuwa nao. She almost died to have this child. Alikuwa tayari kufa hata kwa ajili ya mtoto wake. And she was so lovely in her eyes, she didn't know what to do about it. Alikuwa anaonekana ni wa kupendwa sana, kuwa ajue akifanya. Alikuwa akimbusu shavuni, anamkumbatia. She was happy and happy and happy. Alikuwa na furaha. But at that moment something strange happened. Lakini wakati huo jambo la ajabu likatokea. Ghafla tu one thought came across her mind. Wazo moja likaingia katika fikra yake. My beautiful baby, if someone comes to stab my baby, what am I going to do? Mtoto wangu mpendwa, kama mtu fulani akija akimuua nitafanya nini?
Hata hivyo sio jambo na maana mtu gani atakuja akafanya namna hii, hamna maana, lakini wazo la namna hii lilipita katika fikra zake na akaanza kuogopa, akaanza kufunga milango yote. Na akawapigia kama ulinzi katika jengo lake. Je, kuna mtu yoyote anayekuja nyumbani kwangu? Hamna yoyote. Do not let anyone in, okay? Usimruhusu mtu yoyote aingie, sawa? But she felt like someone was going to come and stab her baby to death. Alihisi kama kuna mtu anakuja na kumuua mtoto wake, akampigia kama mume wangu, ninaogopa sana, tafadhali uje nyumbani mapema. Mume wake akasema, you know, it's our house where you used to live. What are you afraid of? Hiyo ni nyumba yetu tuliokuwa tunaishi, unaogopa nini? Maybe your heart got weakened after giving birth to a child. It's okay. Moyo wako umekuwa mdhaifu baada ya kujifungua, ni sawa. Wewe kaa kimya, usiogope. Wakati ule mume alifikiri ni jambo tu la kawaida. But this woman felt as if someone was going to come and stab her baby to death. Lakini huyu mke alihisi kama kuna mtu anakuja na kumchoma mtoto wake hadi kufa. I met many people who almost attempted suicide. Hata nimeweza kukutana na watu wengi ambao walikuwa wakijaribia kutaka kujiua. People on the verge of committing suicide. The reason why they're motivated to commit suicide. Watu wanapofika katika yale ya kujiua, kwa nini wanataka kama kujiua? This kind of heart to commit suicide because they are being led by the evil spirit, although they are not visible. Wako na moyo wanamna wa kujiua kwa sababu wanaongozwa na roho mchafu, roho isiyoonekana. Basi nikielezea jambo hili kwa watu maarufu, stabbing a baby to death, that makes no sense. Kama kumuua huyu mtoto au kumkanyaga hadi kufa ileti maana. She could not just let go of the thought. Lakini kama mtoto hata wazo ile kuliruhusu, ingali jaribu kuacha kando ile mawazo, lakini wakati ule kuna mtu anakuja, nitafanya nini? Mwezi mmoja ukapita, siku moja kuweza kuvumilia, kuweza kukaa nyumbani. She called a taxi, and in the taxi she went all the way to Tegu. Akaita taxi, akaenda hadi Degu. Hata alipofika nyumbani kakake akashangaa. Are you crazy to come all the way here with a newly born baby? Go back home right away. Wewe ni chizi kuja na mtoto aliyezaliwa tu hivi karibuni, rudi nyumbani. Alirudi katika nyumba yake. She felt like she was going to die soon. Na wakati ule alihisi kama anaenda kufa hivi karibuni, aliogopa sana. Even now there are many people struggling in this kind of fear. Hata sasa kuna watu wanaohangaika na hofu ya namna hii. As I became a pastor, I met many people's hearts. Nilipokuwa mchungaji nimekutana na mioyo. And we would explain in details. Hata napoelezea kwa kina. But this woman passed 1 month, 2 months in that state. Lakini huyu mwanamke alipita, she was sleeping in the night, she would wake up suddenly and she would try to feel her baby if she's around. Wakati ule usiku anaamka anahisi as 1, 2, 3 months passed, kama yupo baada ya miezi 2, 3 kupita. Because this woman, she couldn't sleep properly and she thought that I'm going to die if I live like this. Kwa hiyo mwanamke kwa sababu kuweza kulala vizuri, wakati ule alifikiri nitaenda kufa, kama nikiishi hivi, kama nikifa kitu gani kitaenda kutokea? She felt like she was going to die soon. Halisi kama anaenda kufa hivi karibuni. After giving birth, she was weakened. Baada ya kujifungua, but she didn't have any disease. There was no reason for her to die. Alikuwa na ugonjwa wote, hamna sababu ya kufa. There was no reason for anyone to stab the baby to death. Na hakukuwa na sababu yoyote ya mtoto wake kuchomwa kisu hadi kufa. But she was being dragged by those kind of thoughts. Lakini alibulutwa na mawazo ya namna hiyo. Many people are being dragged by the evil spirit like that. Watu wengi wanabulutwa na mawazo ya roho mchafu kama hayo. Wakati ule anafikiria nitaenda kufa hivi karibuni. And this thought got bigger and bigger. Na hili wazo likakuwa kubwa na kubwa. And she came to think, I'm going to die like this. Na akafikiria kama nitaenda kufa kama hivi. She had no reason to die whatsoever. Hakuwa na sababu ya kwenda kufa, hata hivyo alikuwa mwenye nguvu ingawa alichoka sana. No other reason to die for. Lakini hakukuwa na sababu ya kufa, lakini kifa, kama ni kifa. Then she said, alafu akasema, then she thought maybe my husband would get married to another woman. Na akafikiria labda mume wangu ataoa mke mwingine. And when that thought came in, she began to hate her husband so much. Wazo ilipoingia ndani yake akaanza kumchukia kama mume wake, mpumbavu. Kama nikifa, although she once said that he loved me so much. Ingawa anasema kila wakati ananipenda mimi sana. She had no reason to die whatsoever. Hana sababu yoyote ya kufa hata hivyo. Hana sababu yoyote ya kufa.
But this thought came in that someone would come and stab her baby. Now this thought came in that she would die. Lakini wazo liingia ndani yake, kuna mtu anakuja kumchoma kama mtoto wake na kufa, hata mume wake ataoa kama huyu mke mwingine, alafu huyu mke ataweza kumfanyia vibaya mtoto wangu. Hata saizi watu wengi ingawa waongei au washirikiani kuhusu hilo, lakini watu wengi wanaburutwa na mawazo hayo mabaya, na watu wengi wanaishia kujiua kwa sababu wanaburutwa na mawazo ya namna hii. Siongei na watu hata nimeongea na watu ambao walikuwa wanataka kujiua, walisema kama hivi. Siku moja akamwambia binti yake, mtoto wangu, samahani, if I die, kama nikifa, what are you going to do with that wicked woman? Utafanyaje na huyo mwanamke mwovu? Instead of suffering from that wicked woman who's going to come in, badala ya kuteseka na huyo mwanamke mwovu atakayekuja, ni bora tu ufe. Instead of this woman coming in and mistreating you, I'd better kill you for you. Badala ya huyo mwanamke mwovu kuja na kufanyia vibaya, I will kill you for you. Bora tu hata ni kuue kabla ya mimi sijafa, ni bora ni kuue. Hii ni hadithi ya kweli. And I came to know this woman, na niliweza kumjua huyu mwanamke, and I explained this world of the heart. Nikamwelezea kuhusu ulimwengu wa moyo. And she also made up her heart to kill her husband. She killed her husband when he was carrying, this food in his both hands. She killed her husband. She also killed her daughter, and she also wanted to kill himself. She slit her wrist, and she failed, and she just chopped off her hand, and she died. She didn't die. Wakati amebeba chakula akamuua kama mume wake, hata baadaye akamuua mtoto wake. Alafu wakati ule hata alijaribu kujiua, lakini hakujua, alijikata tu mkono wake, hata akafungwa miaka 10 jeju. Wakati ule nikamwambia, mama, unastahili kufuata mawazo yako. Sometimes there are thoughts that just comes up in your heart naturally. Muda mwingine mawazo tu yanakuja moja kwa moja. But in the Bible it talks about the evil spirit that gives us those evil thoughts. Lakini Biblia inazungumzia kuhusu roho mchafu anayetupatia mawazo ya namna hiyo. Most people who are on the verge of committing suicide, they are doing that because they are being led by the evil spirits. Watu wengi wanapokuwa katika hali ya kujiua wanafanya hivyo kwa sababu wanaongozwa na roho mchafu. Instead of being dragged by the thoughts, na kuanzia wakati wanapoongozwa na haya mawazo, talk to your husband or your spouse or your close friends. Anaongea kama na mume wako au mchumba wako au rafiki yako wa karibu. Hata hayo mambo yote hayana maana. Who would come and stab our baby to death? That's nonsense. Nani atakuja na kanyage mtoto wako? Haileti maana. Kama hata wakati ule akikamatwa tena gerezani, hana maana. Kama mume wake angejua jambo hilo, angeelezea namna hiyo. But as she was thinking about it by herself, that's why that happened. Lakini kwa sababu alikuwa akijifikiria yeye mwenyewe tu, mambo haya yakatokea. Saizi ameolewa. Now she got married again with another man and she's living a happy life. Saizi ameolewa na mume mwingine, anaishi maisha furaha. Once in a while, when she comes back, when those thoughts comes in, she would live in a darkness. Wakati ule mawazo namna hii alipokuja, aliishi katika giza. But among our thought that comes from our hearts, lakini miongoni ya mawazo mengi yanayokuja mioyoni mwetu, not all of those thoughts, they are not from us. Sio kwamba hayo mawazo yanatoka ndani yetu. But there is this evil spirit that gives us those thoughts. Lakini kuna huyu roho mchafu anayepatia mawazo haya. Many people almost attempted suicide. Nimekutana na watu wengi ambao karibia walitaka kujiua, hata nimeona watu wengi wakijiua. And there are people who are being led by the evil spirit at that moment. Watu hawa waliongozwa na roho mchafu kwa wakati huo. And many people even now they talk about that. Hata watu wengi saizi wanaongea kuhusu hilo. Oh, that friend, he had no reason to commit suicide, but he committed suicide. Unajua huyo rafiki au hakuwa na njia kama ya kujiua, lakini alijiua. Hakuwa na shida, alikuwa vizuri, lakini sielewi. In most cases when that happens, it happens because of that evil spirit. Katika mambo mengi watu wengi wanafanya hivi kwa sababu wanaongozwa na roho mchafu. So as we live our lives, we have to learn this world of the heart. Tunapoishi maisha yetu lazima tujifunze maisha haya. Mimi ni mchungaji.
From the Bible, I could learn the flow of the heart. Kutoka Bibilia nimejifunza mtiririko wa And I moyo. helped many people out from the guidance of the evil spirit. Na nimeweza kuwasaidia watu wengi watoka katika kuongozwa na roho mchafu. Watu wengi wamejua. Living with this wrong thoughts. Na watu wengi wanaishi na mawazo haya mabaya. Sound mindset. Hata ninawapatia kuwa kama na hiyo nia au fikra. Hata tunazungumzia IYF kama hiyo nguzo ya IYF au moto. Moja ni kama uwezo wa kufikiria. Wakati ule unapokutana na shida, sio kwamba ufanye tu, lakini ukifikiria kwa kina utaweza kuwa na suluhisho kamili. Ndio maana tunahitaji uwezo wa kufikiria. And secondly, the ability to control our thoughts. Na ya pili ni uwezo au wa kuweza kujitawala wenyewe. Kama tukiweza kujitawala mawazo yetu. As I said earlier, I helped my kids learn self-control from the age of 6 and 7. Kama nilivyoongea hapo mapema, niliwafundisha watoto wangu uwezo wa kujitawala wakiwa na miaka 7, 8. Because I taught my son with that kind of education, whenever I tell him anything, he would never say no, but he would just accept it. Kwa sababu nimemfundisha mtoto wangu uwezo wa kujitawala, kila nikimwambia anasema ndio. Alipokuwa shule ya sekondari, baadaye akaenda Marekani. In US, when you're over 18, you can have a driver's license. Marekani ukiwa na umri kuanzia miaka 18 unaweza kuwa na leseni ya gari. Many of his friends, they had their cars. Na marafiki zake wengi walikuwa na magari yao wenyewe. And their parents would buy them good cars. Na wazazi wao waliwanunulia magari mazuri. But I asked for the cheapest car in the United States back then. Lakini kauliza kuhusu gari kama la bei ya chini, nikapata hiyo gari inaitwa Esport, nikanunua hiyo gari ya Esport. And my son was so thankful to me. Lakini mtoto wangu alikuwa na shukrani sana. Hata alipoenda shule ya sekondari, sio kwamba tu alipata gari, alikuwa pia akisafiri katika nyumba ya baba. Saturday afternoon his friends would go skiing. Wakati wa Jumamosi rafiki zake wanaenda katika michezo. The nearby skiing field was about 200-300 kilometers away from the place where he was. Kama karibu tu hapo kutoka anapoishi ni kilomita 300. Saturday evening they would sleep there. Hata rafiki zake wanaenda kule kama Jumamosi jioni, alafu wanalala huko, alafu Jumapili siku nzima wanafanya hiyo michezo, alafu wanarudi kama shuleni siku ya Jumatatu. Lakini mtoto wangu alikuwa aendi kwa sababu alipoenda shule kule Marekani alikuwa akiishi kanisani, akiishi na mchungaji kanisani. Alikuwa akila kanisani, analala kanisani, lazima afanye majukumu kama ya nyumba, hata majukumu ya kanisa, hata lazima afundishe shule ya Jumapili, awafundishe wao watoto siku ya Jumapili kanisani. On Monday when he comes school, his friends would talk about how they went to ski. Jumatatu akirudi kama shuleni, marafiki zake wanaongea kuhusu mchezo wa skiing. Lakini wakati ule mtoto wangu akwenda, kwa sababu mtoto wangu alijifunza kujitawala, alijifunza kujitawala tangu umri mdogo. Because he was living for free of charge in the chapel with a couple of family, a pastor. He had to work for the church. Alikuwa akiishi bure kanisani, do the sweeping and dishwashing. Lazima afanye majukumu, lazima afagie, hata aoshe vyombo. Hivyo ndio mtoto wangu alikuwa akifanya, alafu baadaye anaenda kanisani. So sometimes his friends on their way to school on Monday, alafu muda mwingine marafiki zake wanakwenda shuleni kama Jumatatu, muda mwingine kwa sababu ya michezo, muda mwingine wanarudi siku ya Jumanne, muda mwingine siku ya Jumatano. Because in US the teachers, they can advise their students but they cannot order their students. Kule Marekani walimu wanaweza kuwashauri, lakini hawezi kuamrisha wewe lazima usome, hawezi kufanya hivi. Ni vizuri kama ukisoma. So no matter what wrong they may do, but the teachers, they cannot force them, but they could just give them good advice. Haijalishi chochote makosa wanayofanya, walimu hawezi kuwalazimisha, bali watawapatia tu kama hiyo ushauri. Hata yeye alipohitimu kama shule ya sekondari, marafiki zake pia walihitimu.
are that the probability of a Korean student who go to the United States to study there, I think the probability of they finishing the high school, I heard that it's less than 40%. Uwezekano kama wafunzi wa Korea kenda Marekani kusoma hata 40% tu kuna uwezekano wa kuhitimu, kwa sababu wengi wakienda kusoma huko wanaishi maisha ya uhuru, wengi wanatumia madawa ya kulevya, wengi wanacheza michezo, wengi wanaanguka katika mambo hayo. But if they learn to have self-control from the young age, lakini kama wakijifunza kujitawala tangu umri mdogo, so we would like to teach the self-control to our IOF students and how to think. Wafundisha uwezo wa kujitawala kwa wanafunzi wa IOF, namna ya kufikiria. And just like that, my son lived obedient life to God and to me. Kama hivyo mtoto wangu ameishi maisha ya utii mbele ya Mungu hata mbele yangu. My granddaughter won a prize from President Trump last year. Hata kama mjukuu wangu hakika alipokea zawadi kutoka kwa Rais Trump. How were you able to get this prize from President Trump? Na nikamuuliza umepataje zawadi kutoka kwa Rais Trump? Alafu mjukuu wangu hakika akaniambia, my dad does whatever our grandfather tells him to do. Baba yangu anafanya kila kitu chochote ambacho babu yangu anamwambia afanye. Na hajawahi kusema hapana kwa babu yangu. And I just do exactly he does. Na saizi nimechukua umoyo kama baba na nafanya chochote kama vile babangu ananiambia. Hata kakangu pia ingawa sio mzuri katika kusoma, lakini siku moja babangu alipomwambia kwa ukimya, so if you steadily study, mtoto wangu kama kweli ukisoma, you can win those good prize for the good students. Unaweza kushinda na kupata zawadi zote kama wanafunzi bora. And I heard that my daughter got first place in her school. Hata nikasikia huyu kama mjukuu wangu amepata kama hii zawadi, nafasi ya kwanza, na akapokea zawadi kutoka kwa Rais Trump. Nilikuwa na shukrani sana. Certificate and I photocopied it. I had 30 copies of those. Hata wakati ule alileta kama hii zawadi, copy ya hiyo zawadi, hata nitaka kuwapatia watu ambao nawajua. But if I give them a photocopy, they would be thinking I'll be boasting about my granddaughter. Kama nikuwapatia kama hii copy, nafikiri ninajivunia tu kama mjukuu wangu, lakini basi so the children being obedient to their father, it's nothing difficult. Watoto kuwa watiifu kwa wazazi wao sio kitu kigumu. They can disobey their father, their mother, or their older brother. Ukiwafanyia hivi tu wanaweza kuwa watiifu kwa baba, mama, hata kwa kakao, hata kuwafundisha elimu ya ufahamu kuanzia mwanzo. Ukiwafundisha namna ya kushirikiana na watu na namna ya kufikiria, ukiwafundisha mambo hayo, I can see how they can live blessed life. Na unaweza kuona vile wataishi maisha ya baraka. Now, as our IF student, we started our IF from 2001. Saizi kama wanafunzi wa IF tumeanza camp yetu mwaka 2021. Na saizi wanafunzi wengi wa IF wanapofanya kazi katika jamii. Once I met the chief I met the chief of security of the Blue House in Korea. Wakati fulani nilikutana na huyu mlinzi wa Blue House kule Korea. Was working for the security of Blue House in Korea. Mmoja wa mwanafunzi wa IOF anafanya kazi, wakati ule anasema kweli huyu amesoma. And in one army base, there was one of our IF students working there. The chief of the base said that he really stand out among the people. Hata katika kambi ya jeshi mwanafunzi wa IOF anafanya kazi huyu, kama anasema kila mahali ambapo wanafunzi wanafanya kazi wakijifunza elimu ya ufahamu, wanaweza kuishi maisha mazuri, wanaweza kuishi maisha I can see how they can live this blessed life. Na wanaweza kuishi maisha namna hii ya baraka. This time as well, through this camp, I hope that you would learn this world of the heart. Wakati unaamini kupitia kambi utajifunza ulimwengu wa moyo, na utaweza kuishi maisha ya baraka na ya kupendeza. This year, to many governments around the world, they have access to do this mind education in their countries. Mwaka huu serikali nyingi duniani kote zimetuomba tuweze kufanya elimu ya ufahamu nchi zao. We're preparing mind education there. Hata saizi kule Kenya, Afrika tunaandaa elimu ya ufahamu kule. Because COVID-19 pandemic, we had to delay. Tulistahili kufanya kuanzia mwaka jana, lakini kwa sababu ya hiyo mlipuko wa corona tumeweza kuchelewa. Hata naamini wanafunzi wengi wa IOF kupitia hiyo wanaweza
weza kusaidia wanafunzi wengine na kusaidia IYF, na naamini baraka za Mungu zitatiririka nyumbani kwenu. Mara nyingi napoongea elimu ya ufahamu kwa nchi za ng'ambo, nimewaambia nimejifunza hii elimu kutoka katika Bibilia. A couple of days ago, I gave this mind education for the people working in the correctional department in Bolivia. Siku chache zilizopita niliweza kama kutoa hii elimu ya ufahamu kwa wale watu wa uchaguzi kule Bolivia. Hata akasema kweli hii elimu ya ufahamu. When COVID-19 is over, we would like to carry out this education program all over the world so the people they would have access to this program. Hata COVID-19 ikiisha, tunataka kupeleka hii elimu ya ufahamu duniani kote. Hata tunaanza kufundisha hii elimu ya ufahamu magerezani pia. And they even passed this law saying that those who go through this course, they would reduce their sentence. Hata wakati kuna hiyo sheria mpya imetengenezwa kwamba ukiweza kupitia hii kozi ya elimu ya ufahamu miaka fulani itapunguzwa. Hata watu wengi wa gerezani wanachukua hii kozi yetu na wanabadilika sana. Everyone, as you participate in our camp this time, kila mmoja kila ukihudhuria hii camp yetu wakati huu, naamini utajifunza elimu ya ufahamu. To you and to your children or to your younger siblings, I hope you learned this. Kwako, kwa watoto wako, hata kwa ndugu zako wadogo, naamini utajifunza. Naamini utaishi maisha ya kupendeza bila kuanguka katika hali ngumu. Nitamalizia hapa. Ninaamini utakuwa na wakati wa baraka katika kambi yetu. Naamini baraka za Mungu zitatiririka maishani mwako, na utaendelea katika hii elimu ya ufahamu, na itaweza kuleta baraka familia yako. Asante, kila mmoja taishia hapa.